Okay, we want to find the HZ for this difference equation. بعدين نجد البولز and zeros. بعدين plot the zeros and poles in the z-plane. بعدين determine the stability. So أول إشي هاي y صغيرة هنا نطلع z transform من هاي المعادلة اللي هون. So if we take yz in both sides ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير التالي هاي بتصير yz اوبس صار يكتبها نبعد عنه yz equal to half z minus 1 yz plus a third 3 z to the 0 طبعا وبعدين xz. هسه بناخذ الواجيز على الجهة الثانية فبصير نجمعهم مع بعض فبصير في واي ونفتح قوس 1 minus a half equal to a third xz. طبعا عندنا هون z minus 1. هسه بنطلع الأجزي معرفة ك yz over xz so بدنا زي الضرب التبادلي هون so عندنا yz over xz equal to hz وتساوي third over 1 minus half z minus 1. هسه بدنا الزيز كلهم بوزيتيف حتى نطلع ترانسفير فانكشن فبطلع عندنا نضرب فوق وتحت z so عندنا third of z divided by divided by وبعدين وين راحت هذيك divided by z minus a half. so هسه كل الزيات فعندنا هون أول سؤال هذا الحل إنه وجدنا الزي ترانسفورم HZ اللي هي السيستم فانكشن. طبعا السيستم معرف إنه الريشة هذول على هذول يعني انبط على اوتبوت أو هاي على هاي نفس الإشي يعني السيستم عبارة عن ماث ابستراكشن حاليا مجرد قسمة الاوتبوت response على الانبوت response على الانبوت and the z domain just abstraction فهاي السيستم هون. هسه السؤال find zeros and poles. هسه zeros اللي هم هون هذا زيرو وهذول البولز انه واحد بول واحد زيرو so we have z 0 at z equals 0 اوكي لانه اذا كانت z 0 بنصفها بزيرو
البول وين البول البول ف أنا بده يكون z minus a half equals 0 on البول ومنها z تساوي a half هذا بول. لما نرسم بنروح على الرسمة اللي فوق هاي عندنا زيرو بالأوريجين هاي زي بلين هون وعندنا البول ماينس هاف. هاي انحلت هسه حلينا مشكلة السرعة فزي تساوي ماينس هاف بلس هاف فننزل فنروح على هاف هون في عندنا بول عند الهاف plot zeros and poles on the z-plane هاي رسمناهم زي هون determine stability بما انه كل البولز داخل الزي بلين اليونت سيركل السيستم is stable نطلع لفوق هون هنكتب all poles الفرق 4 all poles are inside unit circle therefore أو إذا pole system HZ is stable. شكرا.